politics in education. That is Sabka Desh Hamara Desh. Politics means not the party politics. It is a hidden agenda in the education. What is a hidden agenda in education? That is prevent many poor to not to get education. That's why they are bringing the detention policy. This new education with the AAPSN also completed 30 years of service. It is also become young youth. That AAPSN is working on education. For the past 30 years, AAPSN has brought so many changes in the education, health sectors, science sectors. For example, the Right to Education Act was brought about by AAPSN work. With our participation, the Right to Education Bill was introduced and Act was passed. It was due to its AAPSN effort. We are having National Rural Health Mission program. That National Rural Health Mission program, we are having ASHA, accredited social health activist, an activist below the village health nurse to help the village health nurse and the community. This ASHA was actually the brainchild of Dr. Sundar Raman. He worked at Tamil Nadu with some project, UNICEF projects. We identify, All India People Science Network decided and changed the policy of the National Rural Health Mission, by which we can have lakhs of ASHA volunteers, women volunteers working between the community and the government, by which their public health system is strengthened. So we are giving suggestions to the climate change policy. We are giving suggestions to the drug policy. We are involved in the Mandrega program, Rural Employment Guarantee Act. These are the achievements so far we have done through All India People Science Network. Like that, today the Sabka Desh Hamara Desh program is nothing but the actual programs into which you have to speak about the hidden agenda of everything. There is a politics of everything. They are promoting pseudoscience. For example, pseudoscience means it looks like science but it is false. For example, that Gaurava 100, that 100 sons of Kandari. In Mahabharata, that 100 sons of Kandari are given birth by cloning. This is pseudoscience. Cloning is a science, but they misunderstood the science. If it is cloning, all hundreds must be same in size. All 100 must be same in physical structure, same shape. But Duryodhana is different from Tuchadana. Tuchadana is different from Tuchalai. Everybody is different. Then why it is called cloning? You don't know science, you don't know Puranas. They do not. But this is called pseudoscience. By using the modern developments in science, they took pride. Cloning. Then we have discovered interplanetary rockets 7,000 years ago. This is a speech given at the Indian National Science Congress. How is it possible? Interplanetary. You don't know what is planet, what is star, what is earth, etc. Astrology is your science, where the Rahu and Ketu are not at all planets. Sun and the moon are not at all planets. Sun is a star, moon is a satellite. You don't know basic about the astronomy, but you are speaking about the interplanetary travel from Mars to Jupiter, Jupiter to Saturn. Why are you telling the lie? So, when you are teaching astronomy as a science, you have to see the history of science. You have to teach the children the history of science. Our teachers must understand the history of science. How is it possible to have interplanetary rockets
without understanding what is the necessity of interplanetary rocket at that time. Necessity is the invention of mother of invention. Why do we invent a rocket today? Why not 100 years back? We got independence, etc. We have education, etc. But the interplanetary the rockets, missiles are just 50 years, 60 years old technology. Because of the advancement in science and technology, we can have the new inventions, new rockets, new products. Without the advancement in science, how can you build the interplanetary rocket? In which fuel it traveled from one area to the other area? One planet to the other? These are the questions. So, when you are popularizing science, instead of telling about the science only, you have to teach the values, social values in it, scientific values in the science hidden in this area. That is called Sabka Desh Apara Desh. When you, I think recently we had one science program that is called Copper Moon, solar lunar eclipse. That time also Ramesh was in discussion in various TVs. Copper Moon, that is called blood moon, blue moon, super moon. These are the words that are attributed to the recent lunar eclipse. How many of them seen that lunar eclipse? Very good, very good, very good, very good. This campaign is possible through AAPSM within a week. No government need not worry about this. You are boldly conducted. But what? Nobody was on the street. Nobody was on the street. But a fisherwoman is walking on the street, selling the fish for his livelihood. All the educational literate people are inside the houses. Illiterate woman came out of the house without fear. That is the success of our Indian society. Now we can see in Tamil Nadu by various programs, solar eclipse became a joyful event. People came out of the street, come to our homes, and we conducted solar eclipse Pongal on the streets. We conducted Pongal and gave them to eat them. Recently also during the lunar eclipse, we distributed Sundal. That Sundal, you know Sundal? And that not sweet, that Bengal gram, boiled and fried Bengal gram. So such a type of cultural changes we are making. This is the politics in the science. Politics in the education. You know the importance of education, etc. What is politics inside the education? That is not to give education to the poor. That's why they are applying the detention policy. Today in newspaper, Private Janavignana spoke that we will fail the student in March. They may be allowed to write the exam in May. Who is? 5th standard student. 5th standard student. Like SSLC student, he may be allowed to write the supplementary exam. If he fails in the May examination, he will not be allowed to go to the 6th standard. What is this nonsense? This is the politics. This is the politics of education. You have to talk to the judge. But many of the teachers want the detention policy. In Tamil Nadu has accepted the detention policy of the students in 5th standard. Why we do not want the detention policy? AAPSM do not want the detention policy. We want a no detention policy up to 12th standard. Now we are having the 8th standard because up to 8th standard we can have the school children, particularly girl children, the marginalized children may come to up to 8th standard by this Right to Education Act. Even though they are low in quality, whatever they may be, they are having the happiness of going to the school. But this government is preventing giving the happiness of going to the school to the children by bringing the no detention policy. This year they are going to give. We want education up to 12th standard. Then only we can have the higher education. There is a dream for higher education. Only because of our literacy movement, we are able to give the importance of primary education, and the primary education has 100% enrollment. 100% enrollment.
in Tamil Nadu, in Andhra, whatever it places. All India average is 93%. Can you imagine in a given situation? There are so many backwardness in India, but we are having 93% enrollment of primary school children. But by these various measures, our education, our health, our science, our technology will be going to the past. So in the Sabka Desh Hamara Desh, we have decided in the Bhubaneswar Congress, we have to continue the Sabka Desh Hamara Desh part 2, like Bahubali 2. We have the Sabka Desh Hamara Desh 2, which is the Bahubali, which is better, Bahubali 1 or part 2? You tell me. Bahubali, please tell youthful, which is better, Bahubali 1 or Bahubali 2? Bahubali 1. Oh, very good. We have conducted under Ramesh the Bahubali 1, the Sabka Desh Hamara Desh part 1 successfully, like Bahubali 1. But we will beat the Bahubali 2. We will also carry out the Bahubali 2 with all your cooperation. I wish my greetings to the 30 years of completion of JVV Andhra. Thank you. Thank you very much, sir. రాజమాణిక్యం గారు మాట్లాడుతూ దేశం మొత్తం మీద ఈరోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల గురించి చాలా విపులంగా క్లుప్తంగా వివరించారు. సైన్స్ పేరు మీద ఈవేళ జరుగుతున్న దాడి కానివ్వండి, అట్లాగే రీసెర్చ్కి సంబంధించిన ఫండ్స్ కట్ చేయడం, యూనివర్స్ గ్రాంట్స్ కట్ చేయడం, సైన్స్ వ్యతిరేక ప్రచారాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా ఒక పాలసీగా ప్రభుత్వాలు చేపట్టడం, ఇట్లాంటి దుర్మార్గమైన వాతావరణంలో మొత్తం సమాజమే ఒక తిరోగమనమైనటువంటి దిశలో ప్రయాణం చేస్తుంది. దీన్ని మనం ఎదుర్కోవాలి. సబ్కా దేశ్ హమారా దేశ్ ప్రోగ్రాం అనేది కేవలం సైన్స్ ప్రచారం ఒకటే కాకుండా సంస్కృతిలో ఎదురవుతున్న సవాళ్ళని మనం స్వీకరించడానికి సిద్ధపడాలి. ప్రత్యామ్నాయ సంస్కృతిని మన జీవన విధానంగా తీసుకెళ్లే దారిలో మన సైన్స్ సంస్థలు ప్రచారం చేయాలని అని చెప్పారు. దాంట్లో భాగంగానే తమిళనాడు లాంటి చోట ఈ లూనార్ ఎక్లిప్స్ ఏదైతే చంద్ర ఇప్పుడు మన గ్రహణాలు వచ్చినాయో వాటిని పండగల్లా కూడా మనం చేసుకుని ప్రజలకు దాని ద్వారా సైన్స్ చెప్పాలనే ప్రయత్నాలు కూడా ఒక వినూత్నమైన ప్రయోగాలు, ఆ దిశగా మనం ప్రయాణం చేయాలని చెప్పి ఆయన మనకి చాలా వివరమైన విషయాలు చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజమాణిక్యం గారు ఫర్ గివింగ్ మెసేజ్. తర్వాత ఇప్పుడు మన మొదటి సెషన్ ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ప్రారంభ సభ ముగిసింది. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా ముందు ఆశీర్వాదం కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇప్పుడు ఈ మొదటి సెషన్లో సాహిత్యంలో శాస్త్రీయ దృక్పథం అనే దాని మీద మన ప్రొఫెసర్ రాజపాలెం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ప్రసంగిస్తారు. రాజపాలెం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు జనవిజ్ఞాన యొక్క గౌరవ అధ్యక్షులు ఒకరు. రాజపాలెం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు సాహిత్యంలో అనేక రకాల ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి అశాస్త్రీయమైన ధోరణుల గురించి కానివ్వండి, సమాజంలో పెరుగుతున్న అసహనం గురించి కానివ్వండి, ఈ అన్ని ట్రెండ్స్కి వ్యతిరేకంగా ఆయన విస్తృతంగా తన వ్యాసాలు రాయడం, సాహిత్య సృష్టి చేయడం, అట్లాగే వివిధ సభల్లో సమావేశాలను ప్రసంగించడం ద్వారా శాస్త్రీయమైనటువంటి సాంస్కృతిక వాతావరణం కోసం కృషి చేస్తున్నటువంటి ప్రముఖమైన వ్యక్తి జనవిజ్ఞాన వేదిక గౌరవాధ్యక్షుల కింద ఉన్నారు. వారు ఈ అంశం మీద మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సభాధ్యక్షులు, జనవిజ్ఞాన వేదిక మన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు డాక్టర్ రవికుమార్ గారు, ఇప్పటిదాకా మనకు అతిథిగా వచ్చి ఇప్పటి మన ప్రధాని శాస్త్ర సమాజం కన్నా కూడా సాంకేతిక సమాజాన్ని నిర్మించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అని చెప్పినటువంటి శ్రీ రాజమాణిక్యం గారు, ఇప్పటిదాకా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అతిథులు, ఈ సదస్సులో పాల్గొంటున్న సోదరి సోదరులందరికీ నమస్కారం.
మిత్రులారా, జనవిజ్ఞాన వేదిక ఆవిర్భవించి 30 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఇవాళ మనం ఈరోజు ఈ సదస్సును నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. నాకు ఈ 30 ఏళ్ళు జనవిజ్ఞాన వేదికలో ఒక కార్యకర్తగా పనిచేయటం నేను నిరంతరం గర్వపడేటువంటి విషయం. గర్వం మంచిది కాదు, కానీ జనవిజ్ఞాన వేదికలో ఉన్నటువంటి నిజంగా గర్వించాల్సిన విషయం. నేను చాలా సదస్సుల్లో మాటిని పునరుక్తం చేస్తూ ఉంటాను. మా మిత్రులు కొంతమంది, ఈసారి మీరు 35 సంవత్సరాలు యూనివర్సిటీలో పనిచేశారు, మీరు వైస్ ఛాన్సలర్ కాలేదని అంటుంటారు. ఏమీ నష్టం లేదయ్యా. ఒక యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్ కావడం కన్నా జనవిజ్ఞాన వేదికలో కార్యకర్తగా ఉండడమే ఎక్కువ గౌరవం చేస్తుంది. ఆ మాట మీద ఇప్పటికీ నాకు పరమ విశ్వాసం ఉంది. 1988, 87 నాటికి నేను 40 సంవత్సరాల యువకుడిని. ఇప్పుడు 70వ సంవత్సరం నడుస్తూ ఉంది. జనవిజ్ఞాన వేదిక ఆవిర్భవించినప్పటికీ ఇప్పటికీ జనవిజ్ఞాన వేదిక కర్తవ్యాలు ఇంకా పెరిగాయి అప్పటికన్నా ఇప్పటికి. ఎందుకంటే మనం ఏ ఆశయం కోసం 3 దశాబ్దాలుగా మన సమయాన్ని, మన జీవితాలను వెచ్చించి ఉద్యమం చేస్తున్నామో ఆ ఆశయాలు నెరవేరడం అనేటువంటిది ఇంకా వెనక్కి పోతూ ఉంది. కనుక మనం ఇనుమడించిన ఉత్సాహంతో, ఇనుమడించిన నిబద్ధతతో కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. పెద్దవాళ్ళు చాలామంది పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు, సీనియర్ కార్యకర్తలంతా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు. కాబట్టి జనవిజ్ఞాన వేదికను ముందుకు తీసుకుని పోయి భారతీయ సమాజాన్ని శాస్త్రీయ పునాదుల మీద పునర్నిర్మాణం చేసినటువంటి బాధ్యతను యువ కార్యకర్తలు తీసుకోవాల్సినటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది. మనం ఏ సమస్యలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నామో ఆ సమస్యలు రూపాలు మార్చుకుంటూ, వేషాలు మార్చుకుంటూ మరింత బలోపేతం అవుతున్నాయి. కనుక పోరాటం ఉధృతం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మనం గమనించాం, ఇటీవలే హిందూ దేవాలయ అర్చకులు, చాలా స్పష్టమైనటువంటి ఉదాహరణ మనకి. హిందూ దేవాలయ అర్చకులు వాళ్ళకి జీతాలు చాలటం లేదని, ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడానికి పార్టీలు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చినటువంటి హామీలు నెరవేర్చలేదని, జారీ చేసిన జీవోలు అమలు కాలేదని, ఇవన్నీ వెంటనే మీరు అమలు చేయకపోతే మేము వీధుల్లో వచ్చి ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించారు ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళు. నేను మొన్నే ప్రజాశక్తిలో ఒక వ్యాస రాశాను. విశ్వాసాలను పెంపొందింపజేసేటువంటి వర్గం పూజారి వర్గం. తోసుతో పూజ చేస్తే నువ్వు ఈ ప్రయోజనం నెరవేరుతుంది, లేకపోతే ఈ పువ్వుతో పూజ చేస్తే ఈ ప్రయోజనం నెరవేరుతుంది, ఈ అభిషేకం చేయండి, ఈ ఉత్సవం చేయండి, ఈ వాహనం మీద ఊరేగించండి, మీకు ఇవి నెరవేర్తాయని చెప్పిన పూజారి వర్గం వాళ్ళ కోరికలు నెరవేరక వాళ్ళు నమ్ముకున్న దేవుడు వదిలిపెట్టి వాళ్ళు ఉద్యమ పాట పడుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళ కోపం వస్తే దేవుడు కూడా ధిక్కరిస్తారు. వాళ్ళు దేవాలయాలు 3 రోజులు మూసేశారు ఆ మధ్యకాలంలో ఒక చోట. ఎవరిని నమ్ముకొని వాళ్ళు బతుకున్నారో ఆ దేవుడి మీద వాళ్ళకి విశ్వాసం లేదు, నాకు అర్థం అవుతుంది అన్నమాట. కాబట్టి సమాజం మారాలంటే గుళ్ళు, గోపురాలు, పూజలు, అభిషేకాలు ఏమీ మనకు సహకరించవు. మన ఉద్యమాలే పూజారులకైనా ఉద్యమాలే, ప్రజలకైనా ఉద్యమాలే. ఈ రకంగా మన ఆలోచనల్ని, మన ఆచరణని మనం వేగవంతం చేయడం అవసరం ఉన్నది. మిత్రులారా, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడినటువంటి అంశం సాహిత్యంలో శాస్త్రీయ దృక్పథం అనేటువంటి మిత్రులంటే కూర్చుంటే బాగుంటుంది. చాలా గ్రూప్ డిస్కషన్ దొరుకుతున్నాయి. మనం సభలో ఉన్నాం, గ్రూప్ డిస్కషన్లో కాదు ఉన్నది. దయచేసి అందరూ కూర్చోవాలి.
స్నాక్స్ అది ఎవరైనా తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే బయట చూడండి, లోపల ఉన్న వాళ్ళంతా దయచేసి కూర్చోవాలి. సాహిత్యంలో శాస్త్రీయ దృక్పథం అనేటువంటిది ఈ మొదటి సదస్సులో మనం చర్చించుకోవాల్సిన అంశం. ఈ అంశాన్ని గురించి ఏమాత్రం తెలియని వాడిని వీళ్ళందరూ అనేటువంటి ఆలోచన నాకేమి లేదు. ప్రతి కార్యకర్తకు దీని గురించి ఎంతో కొంత తెలిసిందే. నేను చెప్పే మాటలు కూడా మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయాలు ఒకసారి పునశ్చరణ చేసుకోవడం నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. మిత్రులారా, సాహిత్యంలో శాస్త్రీయ దృక్పథం అని మనం అనుకున్నప్పుడు సాహిత్యం ఉంది, శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉంది.